Welcome to Great Chefs of Austria. Today, a journey to the natural beauty of Austria's lake region and the summer hideaway of Austria's last emperor, Villa Schrat. Chef Gunther Gatterbauer will prepare 3 dishes that showcase the area's natural foods: smoked trout tartare on horseradish sauce with small salad, saddle of venison and sour cream dough on elderberry sauce, and for dessert, ricotta dumplings on strawberry sauce. Situated near the town of Bad Ischl, amidst the mountains and lakes of central Austria, is the Villa Schrat, which is best known in civilized conversation as the summer residence of Austria's last emperor, Franz Joseph I. Among those whose tastes run more to tabloids, this cottage is known as the love nest of the last of the Habsburg monarchs. Thankfully, today the Villa Schrat is known more for the quality of its restaurant than the past secrets of its boudoirs, thanks largely to Gunther Gatterbauer, who after training for a dozen years in Swiss, German, and Austrian restaurants, has made the Villa Schrat into a 2 Gourmet Toque star. As expected, game and fish dominate the natural setting surrounding Villa Schrat, as they do Chef Gatterbauer's menu, starting with the appetizer, smoked trout tartare on horseradish sauce. The chef begins with 2 trout which have been first marinated for a day in salt, pepper, and juniper, and then smoked for an hour. Das sind immer geräucherte Fuschelsee-Saiblinge. Die werden wir als erstes filieren und wie das funktioniert, machen wir jetzt vor. The trout are filleted. After heading, an incision is made along the backbone. The first fillet is easily separated. Dann wird am Rücken entlang eingeschnitten, nur die Haut einschneiden, hinten eben auch. Und schon kann man den Saibling nehmen an der Schwanzflosse und eben die eine Seite schon abnehmen. Und Sie sehen die Flosse und nehmen die Gräten dann schön heraus. The bones are pulled from the second fillet. Das war jetzt das grobe Filieren. Jetzt nehmen wir noch dann die einzelnen Gräten, werden wir jetzt kontrollieren, ob hier noch... The chef checks for any remaining bones. Schneiden die Flossen weg. The fins are trimmed from the fillets. So, das gleiche noch mit dem anderen Filet. So. Dann the skin is removed. So, die Saiblinge sind filiert. Jetzt gehen wir über zum Fertigen des Tartars. Wir nehmen die Saiblinge auf das Brett und werden sie jetzt The cleaned trout fillets are minced. zusammenhacken. Sie sehen, man braucht nur einmal drüber schneiden und schon ist der Saibling klein genug. Das Fleisch ist so weich, es zerfällt dann, wenn man schon einmal fein
So, dann nehmen wir eine Schüssel, geben die Saiblinge da hinein. Die Saiblinge, wenn sie jetzt in der Schüssel so drinnen sind. The trout is seasoned with fresh ground pepper, salt, and freshly squeezed lemon juice. Pfeffer aus der Mühle. Etwas Salz. Dann Zitrone. Natürlich nur den Saft, ohne Kerne. Sour cream is combined with the trout. Wir sehen hier ungefähr 2 bis 3 Esslöffel voll. So, werden das Ganze einmal durchrühren. Sehr vorsichtig. Fresh dill will be picked, chopped, and added to the trout. Den Dill einfach nur nehmen. Nur die schönen Dillzweige davon, die dicken Äste des Dills, die geben wir weg. So. Geben ihn dazu. Und noch einmal durchrühren. The horseradish sauce begins by combining sour cream, salt, fresh lemon juice, and ground white pepper. Etwas Salz. Dann Zitronensaft. Und noch weißen Pfeffer. Das Ganze werden wir nun einmal verrühren. Fresh horseradish is grated and then minced. Dass man hinterher nur das Aroma und die Schärfe hat und nicht große Kränzstücke. Einziges Problem dabei, man muss vielleicht ab und zu etwas weinen. The minced horseradish is mixed with the sour cream mixture. So, wenn der Kren jetzt drinnen ist, nochmal durchrühren. Und das werden wir jetzt zu den Tatar am Teller mitservieren. Werden wir in Nockerl formen. Quenelles of tartare are formed and placed on the plate for presentation. Den Salat schön zusammendrehen, den Stiel weg und dann kann man eine schöne Salatrose hier draufsetzen. Popular Austrian mythology says that Franz Joseph was a prodigious hunter and outdoorsman. Well, he had plenty of room as he owned all of the land surrounding the Villa Schrat, not to mention all of the game and some of the people. For his sake, let's hope that he had someone of Chef Gatterbauer's talents to prepare a dish like saddle of venison and sour cream dough on elderberry sauce.
die Butter hinein. Chef Gatterbauer begins the dough by combining 60 grams, or about 2 ounces of unsalted butter, with 200 grams, or about 7 ounces of flour. Geben das Mehl in die Schüssel. Dann haben wir da Salz, Salt and creme fraiche are added. die Creme fraiche, hinterher nur A splash of herb vinegar is added. Wenn wir alles dann hier in der Schüssel haben, 2 rühren wir egg das yolks are Ganze added and the ingredients stirred. in der Schüssel mal zusammen. The dough is kneaded until smooth. It is allowed to rest for 30 minutes before rolling. Sie sehen, schon ausgelöst. Für 4 Personen reicht ungefähr, also 400 Gramm. The chef trims 100 grams, or 3½ ounces, from a venison saddle to create a stuffing or farce. Das, was wir hier abschneiden, das nehmen wir her für die Farce. The venison is cubed. Geben das Fleisch in eine Schüssel hinein, etwas mehr. Dann Thymian, The cubed venison is marinated with salt, thyme, ground allspice, and freshly ground pepper. Cognac and port wine complete the marinade. Piment, aber gemahlen. So, das Eiweiß. An egg white is added to bind the farce and allow it to be spread without running. So. Geben wir hier noch etwas Whipping cream is added to the finely pureed venison. zum Fleisch. Obers hinein. Noch ein. The venison and whipping cream are briefly processed and the farce is set aside. Durchmischen, ansonsten schon herausnehmen. Wenn es noch nicht ganz verrührt ist, geben wir das wieder in die Schüssel hinein und machen das noch in der Schüssel fertig. Den Teig, The dough is rolled to the length of the remaining venison saddle. wie der Rehrücken ist. Wir werden ihn The rolled dough is trimmed and the scraps reserved for decoration. abschneiden. Diese Reste werden wir hinterher noch verwenden. Wir werden das Ganze verstreichen. The farce is spread on the dough to a width that, when rolled, will completely envelop the Die venison. Breite des Verstreichens richtet sich nach dem Rehrücken, so dass er einmal rundherum eingeschlagen werden kann. The venison is seasoned generously with salt, pepper, and thyme. The venison is rolled in the coated dough. Und können das Ganze jetzt einmal umschlagen. Jetzt nimmt man The dough is zum trimmed. Schluss, schneiden wir noch etwas Teig weg. Die Farce streichen wir ganz nach außen. The farce is spread to the edges of trimmed dough. This will help seal the Wenn man package die for Farce baking. hier nach außen streicht, klebt dann hinterher das zusammen und kann nicht mehr aufgehen. So, The ends of the package are sealed and trimmed. schneiden ihn hier ab. The dough trimmings are cut into thin strips. Streifen herunter.
Dotter verwenden wir jetzt The natürlich. pastry is painted with egg yolk. This will help facilitate browning. The pastry venison package is decorated with dough, and the decorations are painted with egg yolk. Etwas verzieren. The pastry venison package is baked at 480 degrees Fahrenheit for 9 to 11 minutes. After baking, the meat should rest for 10 minutes. Auch die Garnitur schneiden. Aufschneiden kann man ihn eben gerade oder es ist einfach vielleicht etwas interessanter. The baked venison package schöner, is sliced wenn at wir schräg diagonals. aufschneiden. Rücken soll innen noch leicht rosé sein und nicht durchgebraten. So, jetzt werden wir den Rehrücken nur mehr in die Mitte anrichten. Dumplings made from farmer's cheese, or Topfen, or ricotta-like cheese, are one of Austria's favorite desserts. As a result, everyone seems to have a different and delicious way to prepare them. Chef Gaderbauer puts his on display with ricotta dumplings on strawberry sauce. Als erstes geben wir die Butter. Unsalted softened butter is creamed together with sugar. Werden die Butter mal schaumig schlagen. Geben den Zucker dazu. Schlagen das nochmals weiter. Etwas Schale von der Zitrone. Lemon and orange zest are added. Das gleiche bei der Orange. Wir uns mal bereit. Jetzt geben wir in die Butter- und Zuckermasse noch Eier. One whole egg and one egg yolk are added separately and beaten with the sugar and butter mixture. Zu der Topfen. Farmer's cheese, or as a substitute, ricotta, is beaten into the mixture. Schlagen den Topfen dann dazu. So, und zum Schluss, wir haben ja jetzt als Bindung nur die Eier drinnen. Chef Gaderbauer mixes finely ground breadcrumbs and cake flour into the batter. Also Weißbrotbrösel eben. Und glattes Mehl. Mit der Hand einfach nur durchmischen. Und das Ganze, The batter is der ganze mixed by Teig, hand, after der which it is chilled for an Teig hour. eben für die Topfenknödel muss jetzt wieder circa 1 Stunde kühl gestellt werden, um die Größe nicht zu groß After machen. chilling, the dough is shaped into golf ball-sized dumplings. Und es hält They are sich placed in auch hot but not große boiling Knödel water satt. to cook for Das ist 15 die to 17 Knödel, die minutes. Größe der Knödel, ja, sollte vielleicht, wie kann man das bezeichnen, vielleicht Golfballgröße. Für die süßen Brösel nehmen wir Unsalted butter is melted.
lassen die Butter mal zergehen. Geben in die zerlassene Butter Breadcrumbs are added to the melted butter. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass die Butter nicht zu braun wird. The breadcrumbs are sautéed until golden brown. Und dann werden wir die Brösel jetzt mal nur ganz leicht hellbraun rösten. Bei den anderen Zutaten ist einmal sehr wichtig jetzt der Staubzucker, den wir jetzt Powdered sugar is added. und gleichzeitig wieder noch weiter rösten und den Staubzucker leicht karamellisieren. Jetzt nochmals dann. After thoroughly combining, the chef adds vanilla, sugar, and cinnamon to the browned breadcrumbs. For presentation, Chef Gadabauer creates a mirror from strawberry coulis. Nehmen die Knödel, geben sie in die The warm but drained dumplings are rolled in the sweetened breadcrumbs. Bitte sehr. So, meine Damen und Herren, hier sehen Sie noch einmal, was ich heute für Sie gekocht habe. Als Vorspeise And now this menu. Smoked trout tartare on horseradish sauce with small salad. Salad of venison and sour cream dough on elderberry sauce. And for dessert, ricotta dumplings on strawberry sauce. mit Erdbeeren. Und dazu With the servieren wir entree, heute Chef Getterbauer recommends a Cabernet Sauvignon from the Preeler Vineyards, from the Lakes region. 1993 vom Weingut Prieler in Neusiedlersee, Hügelland.